Hello friends, I'm Mr. Ravindra Bhalirao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Dear students, in today's video we shall discuss one of the important language studies related topics and that one is making smaller words. अर्थात या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत की ॲक्टिव्हिटी 4 ही जी की लँग्वेज स्टडीमध्ये तुमच्या एक्झाममध्ये कंपल्सरी येते त्याच्यामध्ये क्वेश्चन या प्रकारे असतो मिक्स 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर्स युजिंग द लेटर्स इन द वर्ड अर्थात तुम्हाला एक शब्द दिला जातो, वर्ड दिला जातो आणि त्या वर्ड्समधील लेटर्स म्हणजे अक्षरांचा यूज करून तुम्हाला कमीत कमी 4 वर्ड्स तयार करायचे असतात आणि त्याची अट अशी आहे की मिनिमम 3 लेटर्सचं अक्षर चालेल म्हणजे 3 अक्षरी वर्ड्स चालेल, त्यापेक्षा कमी नको. तर हा व्हिडिओ अतिशय इम्पॉर्टंट असणार तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये जेवढे शब्द आपण डिस्कस करणार आहोत, त्यापैकीच तुम्हाला एक्झाममध्ये वर्ड्स येणार आहे. त्यासाठी हा व्हिडिओ स्टार्ट टू एंडपर्यंत बघायला विसरू नका. लेट्स गो. चला तर व्हिडिओला आपण स्टार्ट करतोय. तर आपण स्टार्ट करत आहोत. फर्स्ट वर्ड आहे बँकिंग आणि बँकिंगमध्ये BANKING हे जे लेटर्स आहेत त्याचा यूज करून आपण तुम्ही 4 पेक्षा जास्त वर्ड्स तयार करण्याचा प्रयत्न करा. ते 3 ते 4 वर्ड तुम्ही जास्त लिहू शकता आणि एखाद्या वेळेस आपलं स्पेलिंग चुकीचं होऊ शकतो. आता या वर्ड बँकिंगचा यूज करून आपण बँक, किंग, गेन, इंक या प्रकारचे वर्ड्स तयार केलेले आहेत. नेक्स्ट वर्ड दॅट इज क्लासरूममध्ये यूज करून आपण केलाय क्लासरूम, मास, क्रॉस. नेक्स्ट वर्ड दॅट वन इज अनबीटेबल, बीट, एबल, टेबल, ट्यून. नेक्स्ट वर्ड एन्काउंटर, काउंट, काउंटर, टोन, कोड. नेक्स्ट वर्ड दॅट वन इज बटरफ्लाय, बटर, फ्लाय, ट्यूब, रूल. सो या प्रकारे हे 5 वर्ड्स आपण इथे कंप्लीट करीत आहोत. नेक्स्ट वर्ड दॅट इज ग्रँडफादर. ग्रँडफादरचा मधील लेटर्स यूज करून ग्रँड, डॉटर, अंडर, गार्ड. आता इथे तुम्हाला 4 वर्ड्स तुम्ही 3 ते 4 वर्ड्स एक्स्ट्रा लिहा. कारण जर आपण एक्स्ट्रा वर्ड्स लिहिले त्याच्यापैकी 1-2 स्पेलिंग जर चुकले तर जे 4 वर्ड बरोबर येतील आणि ते तुम्हाला इथे 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिळू शकतात. नेक्स्ट वर्ड दॅट इज डिपार्टमेंट. त्याच्यामधून स्मॉलर वर्ड्स आपण इथे बनवलेले आहेत. डिपार्ट, पार्ट, टेम, रीड. नेक्स्ट वर्ड दॅट बेंचमार्क. वर्ड्स बनवले आहेत बेंच, मार्क, नियर, अर्न. नेक्स्ट इंटरनॅशनल, नेशन, इंटर, रेशो, लर्न. नेक्स्ट वर्ड दॅट इज ॲडव्हर्टाइजमेंट, ॲडव्हर्टाइज, टाइम, रेट, स्ट्रीम. नेक्स्ट वर्ड दॅट इज इंटरनॅशनल, generation, center, enter, near, relate. Next word that is achievable, achieve, able, give, live. Next one, understanding, understand, sing, ring. Next word, adjustment, adjust, must, just, dust. Next word that is allowance, allow, alone, call, well. सो या प्रकारे वर्ड्स आपण इथे बनवू शकतो. नेक्स्ट वर्ड दॅट वन इज कम्प्लिटली. याच्यापासून शब्द बनवलेले आहेत कम्प्लीट, मीट, पोएम, काम. नेक्स्ट वन कन्सिस्टंट, कन्सिस्ट, स्टोन, साइट, टोन. नेक्स्ट वन कॉन्स्टंटली, कॉन्स्टंट, स्टे, कॉस्ट, सॉल्ट. नेक्स्ट वन customary, custom, story, star, cost. Next one, demonstrate, demon, stone, rate, tone. या प्रकारे हे वर्ड्स आहेत. नेक्स्ट डेव्हलपमेंट म्हणजे विकास होणे. डेव्हलप, इव्हेंट, मेल्ट, लव. नेक्स्ट वन डिस्टर्बन्स, disturb, dance, rest, burst. Next one dominant, domain, mind, men, into. Next one examination, exam, nation, mind, tone. Next one entertainment, entertain, enter, time, turn. So हे वर्ड्स आहेत. नेक्स्ट वन आहे fruitlessly, व्यर्थपणे, fruit, less, rule, tile. Next one gratitude, great, trade, guide, rate. नेक्स्ट वन आहे immediately, media, limit, mill, lead. Inculcate, inculcate, let, cute, less. Information, inform, nation,
फॉर्म अँड रेशो. सो हे वर्ड्स इथे आपण कंप्लीट करत आहोत. नेक्स्ट आहे नंबर 31, दॅट वन इज इन्स्पेक्शन. आणि याच्यामधल्या लेटरचा यूज म्हणजे अक्षराचा यूज करून आपण 4 वर्ड्स बनवले आहेत, ते म्हणजे इन्स्पेक्ट, पॉइंट, नोट, टोन. पुढचा वर्ड आहे इंटरमिटेंट म्हणजे अधूनमधून किंवा सतत. इंटर, टर्म, टाइम, मिंट. इंटरमिटेंट म्हणजे कंटिन्युअसली अर्थ आणि तो. इन्व्हेस्टिगेशन, इन्वेस्ट, स्टेशन, नोट, गेन. Miserable, measure, able, rule, sure. Next word moonlight, moon, light, night, mile. Next word आहे apparently, parent, part, near, rent. Next word achievement, achieve, time, team, meet. Next word acknowledge, know, age, wake, gain किंवा knowledge असे लिहू शकतो. Adventure, advent, went, trade, rate. Next one afternoon, after, noon, tone, near. Next word that one is aggressive. त्यापासून बनवलेले आहेत agree, give, rise, save. Next attention, attend, tone, ten, note. Next breathing, breathe, ring, heat, bear. Next one brotherhood, brother, hood, door, hero. Next one characteristics, कॅरेक्टर, ॲक्ट, रेट, स्टार या प्रकारे. त्यानंतरचा वर्ड आहे कम्युनिकेशन. यापासून वर्ड्स तयार केलेले आहेत कॉमन, ॲक्शन, युनिट, कॉइन. नेक्स्ट कंपॅशन, पॅशन, कंपास, पेन, कॉइन. नेक्स्ट वन कन्क्लुजन, कन्क्लूड, साऊंड, कॉइन, लाइन. Construction, construct, count, cost, unit. Next one, cowardice, coward, care, code, race. Next one, next word आहे dearest, right? dearest त्यापासून वर्ड तयार केलेले आहेत dear, rest, read, sit. Next one, determination, determine, term, rate, time. Next word, earthquake, earth, heart, take, tear. Next one, exaggeration, exaggerate, gear, rate, near. Next one, heritage, heart, gear, rate, higher. त्यानंतरचा वर्ड येतो तो म्हणजे इग्नोरन्स, अज्ञान. इग्नोर, आयर्न, नियर, कोर. इल्युमिनेट, let, time, mile, line. Next word imagination, imagine, image, nation, men. Next word improvement, improve, move, time, prove. Next one literature, letter, true, rule, tire. सो या प्रकारचे हे वर्ड्स आहेत. त्यानंतरचा वर्ड आहे मॅग्निफिशंट, मॅजिक, फाईन, नेम, टाइम. नेक्स्ट वर्ड मर्सिलेसली, मर्सी, लेस, स्माइल, रियलाइज. Next one, opportunity, port, tune, open, turn. Next word, pessimistic, pest, miss, time, item. Next one, president, present, pride, side, sent. नेक्स्ट वर्ड आहे रेनबो. त्यापासून बनवलेले शब्द रेन, बो, ब्रेन, रो. नेक्स्ट वर्ड रेन वॉटर, रेन, वॉटर, रेट, वेअर. नेक्स्ट वर्ड qualification, qualify, nation, coin, final. Next word recommendation, recommend, note, coin, tone. Next word relationship, relation, sheep, share, let. Next one, that one is situation. पासून तयार केलेले शब्द या प्रकारे आहेत suit, station, unit, into, successful, success, full, use, sell. Next word temptation, tempt, tone, tape, team. Next word performance, perform, frame, near, far. Next word farsightedness, sight, share, fast, rest. सो या प्रकारचे 75 वर्ड्स इथे आपल्याला कंप्लीट होतात.
लास्ट टू वर्ड्स या प्रकारे आहेत. ह्युमन काइंड पासून तयार केलेले शब्द ह्युमन काइंड, माइंड, हँड अँड लास्ट वन दॅट इज चॅम्पियनशिप, चॅम्पियनशिप, कॅम्प, शॉप. तुम्ही बोलाल हे शब्द एक्झाममध्ये कुठून येतात? तर एक्झाममध्ये हे सर्व जे शब्द असतात किंवा तुम्हाला विचारले जाणारे शब्द मेकिंग 4 वर्ड्स ते तुमच्या टेक्स्ट बुकमधून म्हणजे जेवढे लेसन्स किंवा पोएम्स आहेत त्यापैकी हे वर्ड्स असणार आहेत. तुम्हाला हा व्हिडिओ निश्चितपणे आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. विश यू गुड डे. टेक केअर. थँक यू व्हेरी मच.